Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we will be reading from Srimad Bhagavatam, 3rd canto, chapter 30. Description by Lord Kapila of adverse fruitive activities. Така четем от Бхагаватам, трета песен, глава 30. За глава на Бог Капила описва неблагоприятните плодоносни дейности. So we'll read, because they go together, verses 1, 2, and 3. Ще прочетем стихове, които са свързани един с друг, първи, втори и трети. They're all about time. И трите са свързани с времето. So here we have verse number 1, translation and purports by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ето го първия стих, превод, коментари от Негова божественост, Бхакти Бхактивиданта Свами Прабхупада. Kapila uvacha tasyaitasya jano nunam nayang veduro vikramam kalyamanopi balino vayo iva ganavali. Kapila uvacha tasyaitasya jano nunam nayam veduro vikramam kalyamanopi balino vayoriva ghanavali. Kapila uvacha tasyaitasya jano nunam nayam veduro vikramam kalyamanopi balino vayoriva ghanavali. Kapila uvacha, Lord Kapila said, Tasya etasya, of this very time factor, Janaha, person, Nunam, certainly, Na, not, Ayam, this, Veda, knows, Urubikramam, the great strength, Kalyamana, being carried off, Api, although, Balinaha, powerful, Vayoho, of the wind, Eva, like, Ghana, of clouds, Avali, a mass. Translation: the personality of Godhead said, as a mass of cloud does not know the powerful influence of the wind, a person engaged in material consciousness does not know the powerful strength of the time factor by which he is being carried. Божествената личност казва: Както плътната маса от облаци не усеща, че се движи под могъщия порив на вятъра,
Човек, който действа с материално съзнание, не разбира, че се носи напред под могъщата сила на фактора време. Purport. The great politician Pandit named Chanakya said that even one moment of time cannot be returned even if one is prepared to pay millions of dollars. Пояснение. Чаняка, велик политик и пандита, е казал, че човек не може да върне обратно един от минал миг, дори с цената на милиони долари. One cannot calculate the amount of loss there is in wasting valuable time. Никой не може да изчисли огромните последици от загубата на ценното време. Either materially or spiritually, one should be very alert in utilizing the time which he has at his disposal. Човек трябва да използва много внимателно времето, което му е предоставено и в материален, и в духовен смисъл. The conditioned soul lives in a particular body for a fixed measurement of time. And it is recommended in the scriptures that within that small measurement of time one has to finish Krishna consciousness and thus gain release from the influence of the time factor. Обособената душа живее в даден вид тяло точно определено време. Писанията настоятелно препоръчват в рамките на този ограничен срок човек да завърши процеса на Кришна съзнание, за да може окончателно да се освободи от влиянието на фактора време. But unfortunately, those who are not in Krishna consciousness are carried away by the strong power of the time without their knowledge, as clouds are carried by the wind. За съжаление, хората, които не притежават Кришна съзнание, се носят напред от могъщата сила на времето, без дори да съзнават това, както вятърът гони облаците в небето. Verse 2. Yang yam artam upadate dukena sukhahetave tang tang dunoti bhagavan puman chochchati yatkrite. Whatever is produced by the materialist with great pain and labor for so-called happiness, the Supreme Personality as the time factor destroys, and for this reason the conditioned soul laments. Текст 2. Всичко, което материалистът създава цената на тежък труд и горчиви страдания в преследване на измамно щастие, върховната божествена личност унищожава приела образа на фактора време. Така обусловената душа вечно скърби за нещо загубено. Purport. The main function of the time factor, which is a representative of the Supreme Personality of Godhead, is to destroy everything. Пояснение. Основната функция на времето, което е представител на върховната божествена личност, е да унищожава абсолютно всичко. The materialists in material consciousness are engaged in producing so many things in the name of economic development. Заради материалното си съзнание, материалистите постоянно произвеждат най-различни неща, наричайки това икономически прогрес. They think that by advancing and satisfying the material needs of man, they will be happy. But they forget that everything they have produced will be destroyed in due course of time. Те мислят, че като удовлетворят все повече и по-добре материалните си потребности, ще успеят да станат щастливи, а забравят, че с хода на времето всичко, което са създали, ще се унищожи. From history, we can see that there were many powerful empires on the surface of the globe that were constructed with great pain and great perseverance, but in due course of time, they have all been destroyed. Историята показва, че всички велики империи по земята, създадени цената на толкова страдания и човешки усилия, с течение на времето са безвъзвратно са загивали. Still, the foolish materialists cannot understand that they are simply wasting time in producing material necessities which are destined to be vanquished in due course of time. И въпреки това, глупавите материалисти не разбират, че просто се губят времето, като насочват усилията си към създаване на материални блага, които така или иначе са обречени на унищожение. This waste of energy is due to the ignorance of the mass of people who do not know that they are eternal and that they have an eternal engagement also.
Тази загуба на енергия е резултат от невежеството на хората, които не разбират, че по природа са вечни и имат и вечни дейности. They do not know that this span of life in a particular type of body is but a flash in the eternal journey. Хората не знаят, че животът им в сегашното тяло е само един миг от вечното им пътешествие. Not knowing this fact, they take the small flash of life to be everything, and they waste time in improving economic conditions. Last sentence. This was already. И понеже не знаят това, си мислят, че с този мимолетен живот свършва всичко. Така те напразно си губят времето и постоянно подобряване на материалните условия, сред които живеят. Verse 3. Yat adruvasya dehasya sanubandhasya durmati druvani manyate mohat grihakshetra vasuni cha. The misguided materialist does not know that his very body is impermanent and that the attractions of home, land, and wealth, which are in relationship to that body, are also temporary. Out of ignorance only, he thinks that everything is permanent. Текст 3. Заблуден материалистът не разбира, че тялото му е тленно и че любимите му дом, земя, богатство, свързани с това тяло, също са тленни. А само от невежество той си мисли, че те ще съществуват вечно. The materialists think that persons engaged in Krishna consciousness are crazy fellows, wasting time by chanting Hare Krishna. But actually, he does not know that he himself is in the darkest region of craziness because of accepting his body as permanent. Материалистът мисля, че хората в Кришна съзнание са група смахнати, които се губят времето, повтаряйки Харе Кришна, без да знае, че самият той тъне в най-отчаяващо безумие, защото мисли тялото си за вечно. And in relation to this body, he accepts his home, his country, his society, and all other paraphernalia as permanent. И не само тялото, той смята за вечни своя дом, страната, в която се е родил, обществото, към което принадлежи и всичко останало свързано с тялото му. This materialistic acceptance of the permanency of home, land, etc. is called the illusion of Maya. This is clearly mentioned here. Тази убеденост на материалиста, че домът, земята и всички други неща, свързани с тялото му са вечни, се нарича илюзия или мая. Настоящата строфа посочва това много ясно. Mohat griyakshetra vasuni. Out of illusion only does the materialist accept his home, his land, and his money as permanent. Единствено под влиянието на илюзията, материалистът си мисли, че неговият дом, земя и пари са вечни. Out of this illusion, the family life, national life, and economic development, which are very important factors in modern civilization, have grown. Върху тази илюзия се гради съществуването на семейството на нацията, а също и цялото икономическо развитие, фактори, които играят изключително важна роля в живота на съвременната цивилизация. A Krishna conscious person knows that this economic development of human society is but temporary illusion. Този, който притежава Кришна съзнание, добре разбира, че икономическият прогрес на обществото е само илюзия, защото няма да тук пише недълговечен. In another part of Srimad Bhagavatam, the acceptance of the body as oneself, the acceptance of others as kinsmen in relationship to this body, and the acceptance of the land of one's birth as worshipable are declared to be the products of an animal civilization. На строфите на Шримад Бхагаватам се казва, че представата, че тялото е истинската ни същност, онези, които са свързани с тялото ни са роднини, а земята, в която сме се родили, заслужава поклон, е представа достойна за животинска, а не за човешка цивилизация. When, however, one is enlightened in Krishna consciousness, he can use these for the service of the Lord.
когато благодарение на съзнанието за Кришна човек придобие ясно зрение, той може да използва всички тези неща в служение на Бога. That is a very suitable proposition. И това е всъщност единствената алтернатива. Everything has a relationship with Krishna. Всичко съществуващо така или иначе си е свързано с Кришна. When all economic development and material advancement are utilized to advance the cause of Krishna consciousness, a new phase of progressive life arises. Когато икономическото развитие и материалният прогрес се използва за каузата на Кришна съзнание, започва нов етап в духовното усъвършенстване на хората. So let's see the verses again. The personality of God had said, as a mass of clouds does not know the powerful influence of the wind, a person engaged in material consciousness does not know the powerful strength of the time factor by which he is being carried. Отново се връщаме на стиховете. Божествената личност казва, както плътната маса от облаци не усеща, че се движи под могъщият порив на вятъра, човек, който действа с материално съзнание, не разбира, че се носи напред под могъщата сила на фактора време. Whatever is produced by the materialist with great pain and labor for so-called happiness, the Supreme Personality as the time factor destroys, and for this reason the conditioned soul laments. Всичко, което материалистът създава с цената на тежък труд и горчиви страдания, в преследване на измамно щастие, върховната божествена личност унищожава приела образа на фактора време. Така обикновената душа вечно скърби за нещо загубено. The misguided materialist does not know that his very body is impermanent and that the attractions of homeland and wealth which are in relationship to that body are also temporary. Out of ignorance only, he thinks that everything is permanent. Заблуден материалистът не разбира, че тялото му е временно и че любимото му дом, земя и богатство, свързани с това тяло, също са временни. Само от невежество той си мисли, че те ще съществуват вечно. Om Agyana Timirandasya Gyanandana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Karamayam Dadati Swapadantikam Hey Krishna Karuna Sindhori Navando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suttedevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa taruyascha kripa sindhuveva cha paridhanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Yeah, we are all crazy fellows chanting this Hare Krishna. Всички ние сме такива откачени последователи, повтарящи само Харе Кришна. Yeah, people don't understand the benefit that comes from chanting. Хората не разбират ползата, която идва от това възпяване. As Krishna explains in Bhagavad Gita, 8th chapter, if one thinks of him at the end of time, antakale, chamam eva smaran tyaktva kalevaram, when you have to give up the body, then you come to me. Както Кришна казва в една от главите на Бхагавад Гита, той казва, ако човек мисли за мен в момента, когато той умира, напуска това тяло, тогава Кришна казва, той се връща при мен. And to be able to think of him, chant his holy name. That's the easiest process. А пък най-лесният процес човек да мисли за Кришна и да възпява неговото свято име. So this antakale, this end of time, will come, no doubt about it. Това антакали или края на това тяло или смъртта със сигурност ще дойде, в това изобщо не се съмнявам. Yeah, just a few days ago, Bhakti Baba Maharaj, myself, we visited one of our godbrothers, Nikhilananda Prabhu. Преди няколко дена с Бхакти Баба Махарадж In Germany, near Singhachalam farm. Yeah, we went from Czech. It was 3-hour drive. Ние
посетихме един наш още духовен брат Никилананда Про в Германия. Yeah, he is at the stage of Antakale, the last stage of his life in this body. И той в момента е на финала на това тяло, последния етап на това тяло. Yeah, according to the doctors, it's a matter of days, so there are probably days or maybe weeks that he will leave the body. Според докторите няколко дена или максимум няколко седмици, той сигурно ще напусне тялото. And he is very fortunate, just like Maharaj Parikshit. He knows he will leave the body, so he's surrounded by chanting and pictures of Krishna and Lord Chaitanya, and Nishingadev is nearby. Sometimes they take him, he cannot move, he's in a wheelchair or lying down. И той е много голям късметлия, защото знае, че съвсем скоро ще напусне тялото и той се е заобиколил с навсякъде картини на Кришна, постоянно има така мантрата върви. Yeah, so it's inevitably time, it's just a matter of time that the body will stop to function. И просто има някакъв определен период от време, в който тялото просто ще спре да функционира. So this is the point here, that materialistic persons, they see this all the time, actually. Every single day, if you look at the news, there's somebody who has given up the body, or maybe even not one, many. И това става на практика постоянно. Можем да видим в новините, навсякъде хората умират всеки ден. Един много хора всъщност всеки ден умират. But one still thinks that this body will continue, is permanent. Но въпреки тези факти, човек е така обословен, че си мисли, аз в това тяло ще остана за много дълго време, завинаги ще остана в него. So one has to penetrate this illusion. И човек просто трябва да отстрани тази своя илюзия. It's Maya's influence to make us think, despite all evidence in contra, against this, that I will just continue to live forever. И това е влиянието на Майя или илюзията, която въпреки всички тези факти, които имаме, тя ни казва, не, ти ще съществуваш вечно ще живееш в това тяло. In the first verse, this example is given of the clouds carried by the wind. В първия стих се дава примера с облаците, които се движат под силата на вятъра. So Kapila says the clouds don't know that the wind is carrying them. They're ignorant. The clouds don't know. He says that. Капила казва, облаците те не осъзнават всъщност, че вятъра ги духа. Те вървят толкова силно заради силни вятъри. So we should be more intelligent than clouds. Huh? И ние по принцип би трябвало да сме по-интелигентни от облаците. But he says in this verse, a person in material consciousness doesn't know, exactly like the cloud. He's like a cloud practically. He's carried by the strength of time and he doesn't know it. Обаче Капила казва, че личността с материално съзнание, тя е точно като облак. Тя изобщо не осъзнава, че времето я носи напред-назад. And each single body has a certain amount of time to exist. That's it. It's completely controlled. Всяко едно тяло има точно определено време, в което ще съществува. Това е контролирано. Srila Prabhupada says here, a conditioned soul lives in a particular body for a fixed measurement of time. Шрила Прабхупада казва в коментара, че личността пребивава точно в определено тяло за точно определен или фиксиран период от време. And recommended that within that small measurement of time one has to finish Krishna consciousness. И затова се препоръчва, че в този малък период от време човек трябва да завърши процеса на Кришна съзнание. What's the benefit of
finishing this, becoming Krishna conscious. И каква е ползата от това човек да завърши процес на Кришна съзнание? One will gain release from the influence of the time factor. Човек ще получи той ще си End of first. За да може окончателно да се освободи от влиянието на фактора време. Yeah. So, of course, we have to, first one has to understand, what is the benefit of becoming released from the time factor? Разбира се, човек трябва и да разбере и това какво означава да се как да се освободил окончателно от влиянието на фактора време. Because, yes, an ignorant person, whatever time I have, that's fine. I'm happy with that, and I just enjoy as much as I can in that period of time. Но повечето хора те си мислят, добре, какво има толкова? Аз имам някакъв определен период от време, нека просто да се наслаждавам на времето, което имам, докато мога. Right? Isn't that the idea generally? No. Everybody thinks like that. Всеки мисли по този начин. Even if you speak about death, don't talk about it. Now, as long we are here, just have a good time. И дори да споменеш за смъртта и хората казват, изобщо не ми говори за смъртта. Това изобщо нека да не го мисля. Нека сега сме тук, нека просто да се забавляваме, докато може. To preach to people who are coming to Sunny Beach is very difficult. Да проповядаш по този начин на хора, които идват в Слънчев бряг е много трудно. This is the last thing they want to hear. Това е последното нещо, което те биха чули. Don't spoil my day. Не дей да ми разваляш целия ден. Here we are on the beach, Тук сме на плажа. With some drink in one hand, something to eat in another hand. The children are playing in the water. Everything is beautiful. And you talk to me about time and death. I mean, come on, go. You're crazy fellows. Go home. И тук съм на плажа. В едната ръка имам питие, в другата имам нещо за ядене. Децата си играят на плажа. Ти си от тези откачени промити мозъци. Просто остави ма, нека да имам хубаво време. Просто му остави на мен. Yeah, so, and even there, it happens that some of them will not return home. Дори и на тях им се случва, че някои от тях не се връщат обратно вкъщи. And it's not only that the very old people who are walking with a stick, they may not return. И не само възрастни хора, които вървят с бастун, не се връщат обратно вкъщи. There's no consideration of age. Няма ограничение по отношение на възрастта. Can happen to anybody. На всеки може да се случи. Small child, just a few years old. Малко дете, на няколко години само. A youth in his prime of 18-20 years, full energy to enjoy as much as possible, 3 days without sleeping, just popping some pills. Pills, what is this? Pills? Ecstasy. Може да се случи на 18 годишен младеж, който е толкова силен, че няма никакъв проблем. 3 дена може да не спи. Просто си мята такива екстази в устата. Yes, ecstasy is being produced, the majority in Belgium. Nobody knows that. I just saw the news about that. Practically the whole world is supplied with millions of pills by laboratories in Belgium. Това е екстази. Anyway. Открито всъщност, може повечето хора не знаят, в Белгия и в целия свят е снабдяван с милиони и милиони таблетки. Милиони. Екстази в целия свят. So you're in ecstasy and then suddenly, because you forgot to drink for 3 days, you drop dead in the middle of dancing. И ти си в екстаза. You're so much in ecstasy, you become, you just drop dead.
Ти си в екстаза на екстазито и но 3 дена си в такъв голям екстаз, че си забравил да пиеш вода и докато танцуваш в дискотеката, просто падаш и умираш. Yes, so you have to leave the body by force. Трябва да напуснеш тялото на сила. And that will explain by Kapila Deva in the coming chapters. Then you have to take another body. В следващите глави по-нататък се обяснява, че когато напуснеш това тяло, Бог Капила обяснява как ти си принуден всъщност да влезнеш и да се родиш чрез друго тяло. So this will happen to everybody, whether it's now or in 10 years or in 50 years, sometime. Това ще се наложи, ще бъде наложено на всеки, дали ще е сега, след 10 години, след 50 години, това за всеки е различно. And the reason is the time factor. И причината за това е фактора време. Yes, everything is under the influence of time. Всичко е под влиянието на времето. In Bhagavad Gita, Krishna says, Kalosmi. Actually, this is me. I'm the time factor. В Бхагавад Гита Кришна казва, аз съм фактора време. And Lokakshaya Krit, I'm the one who destroys all the worlds, not just some small everything. И той казва, че също аз съм този, който разрушава абсолютно всички светове. Не само нещо малко, което да бъде разрушено, не. Има определен период, когато Кришна унищожава абсолютно всичко. But actually, time is eternal, which is very something to think about. Но времето всъщност е вечно и това е тема, на която се заслужава човек малко да помисли. It's how you say circular. It just goes like a circle is endless. Where is the beginning of the circle? То е като един кръг. Няма начало, няма и край. Къде можеш да посочиш началото на един кръг? So time is called also the Kala Chakra, the wheel of time. Времето има и друго име, което се нарича Кала Чакра, колелото на времето. So in the Brahma Samhita, Brahma says that the sun is moving its orbit, like moving or going up the wheel of time, all under the control of Govinda, Adipurusha, the original person. В Брахма Самхита се казва, че Слънцето се движи заради контрол на времето, под контрола на Говинда. Yeah. So we can see that the sun just came up an hour ago, 2 hours ago, and around 6 o'clock now. Можем да видим Слънцето преди около 2 часа, към 6 часа, 6 нещо изгря. And it's moving. It's going up, going this way, then it will, in a few hours, 10 hours, 12 hours from now, behind the mountain, go down. И се движи, отива нагоре и след няколко часа, някъде при вечер, зад планината то ще се скрие. And after some time, it's a matter of time, it will come up again on this side. И въпрос на време, след известно време, то пак ще дойде от тази страна. Why doesn't it come up tomorrow on that side? Защо утре не изгрее от тази страна поне? It's under the control of the Supreme Personality of Godhead. Това е защото той е под контрол на върховната божествена личност. It's mounting the wheel of time and going around according to the direction of the Supreme Person. Това колело на фактора време, то е ръководено от върховната личност. And everything, all the planets, the whole thing is moving according to the influence of time, which is Krishna. И не само това, всички планети, абсолютно всичко се движи под ръководството, под тази движеща сила на фактора време,
която всъщност зад която стои Кришна. So it's circular, like the day and night. They go around and around and around, and then 1 year it's going around from springtime to summer to autumn to winter, and again springtime. It's like a day, morning, noon, afternoon, evening. И просто всичко е като един голям кръг. Утро, обед, вечер, утро, обед, вечер, пролет, лято, есен, зима. Постоянно нещата се повтарят. So then Brahma lives 100 years of his time. И Брахма той живее 100 години по неговото летоброение. He also has morning, noon, evening, night. И той също има утро, обяд, вечеря, нощ. And when his life comes to an end, then the whole universe disappears. That's the lifetime of the universe. It's the lifetime of Brahma. И когато той умре, Вселената бива разрушавана. And then everything goes into Mahavishnu. И след това всичко потъва в Махавишну. And then it comes out again. And the whole thing starts all over again. И после всичко отново се сътворява и всичко започва наново. That's also like a circle. The breathing and exhaling, inhaling, exhaling. It's endless. Always coming out, coming in, coming out again, going back in, come out, back in. И това също е като цикъл проявяване на Вселената, потъване в тялото на Махавишну, пак проявяване на Вселената, пак потъване. So yeah, we have the small circle of a day. That's practically, you can say, the time's smallest circle in one sense for us. И можем да кажем, че фактора време се проявява под формата на малък цикъл, като деня, който за нас може да властее. And the big circle, actually the next big circle is a month, which is the moon. 29 days going around the earth and then again. Or even a week, first of all. Now we have Sunday, 7 days, then we come back to Sunday, next Sunday, right? And then another circle, another week. Да кажем също следващата ни малък цикъл е понеделник, вторник, сряда, четвъртък, една седмица, след това сега неделя, следващата ден е понеделник, после пак неделя и следващия по-голям цикъл за нас е месеца, който представлява 28 дена от Луната намаля, увеличава се и когато свърши, това е един месец. Then the month starts at 1 and goes to 30, maybe 31 sometimes, then starts at 1 again. От едно почва месеца, стига до 30, понякога 31 и от 31 пак отива на едно. So then you have a year. You start in January, go around until December, then you start again in January. След това имаш година. Започваш от януари, стигаш до декември и след декември пак до януари. So then you extend that to the whole, when the universe has a cycle, and then that's the big cycle. И това може да бъде така увеличено до кръга на Вселената, който тя се създава и унищожава. And you can also go in the other direction, breaking it down to smaller circles, like an hour has 60 minutes, from 1 to 60, and then it starts again. И може даже още по-надолу да се намали, както примерно един час има 60 минути и след тези 60 минути отново. We have this thing, it's going around, right? You have the small one. That's every second, right? Секунда. Now it comes to the 12. Сега е до 12. That's it. Now it will start all over again until it comes back to 12. Докато стигне отново до 12. Right? Also 0, something. Depends how you look at it. It's from 0 to 12, or then 20 if you have 24 hours. Then it's 0, which is identical to 24. Well, anyway, so it's a circle. Like this is a nice Kala chakra. Можем да видим това нали, почваш от 0 и стигаш пак до 0 на 59 секунди, 0 и тук имаме такъв хубав пример. Времето просто имаме хубав Кала чакра. So practically there's no beginning and there's no end. На практика
няма как да... Няма начало, няма и край. So, yes, the body has a beginning and an end, right? Тялото за него, да, има начало, има и край. But before we came to the world in this body, we were born, this was going on. The rock was going on without you being present. Но преди ние да влезнем в това тяло, стрелката на часовника дори тогава е мърдала. Времето си е съществувало, дори ние да не сме съществували в това, да не сме били в това тяло. And after you give up the body, things continue, time will go on without you. И дори когато напуснем това материално тяло, времето ще си продължи да си съществува дори и без нас. Like the Prophet says here, from history we can see, there's no doubt. Many powerful empires on this earth have been constructed. Шрила Прабхупада казва в пояснението, много могъщи империи преди са били създадени. Roman Empire was a huge, and practically all over the world well, even let's go back to our times here, Maharaj Parikshit, Yudhishthira Maharaj. They were the emperors of the world. Римската империя, но нека да се върнем дори още по-назад. Махарадж Юдхиштира, Махарадж Парикшит, те са били даже императори на целия свят. Yes, the Vedic kings. They were all emperors of the world. Те са били императори на целия свят. That's finished. Всичко това се е свършено вече. Now you have some politician who becomes the prime minister, which is equivalent to the king for a few years, and then they kick him out, put another one. И днешно време единственото, което е останало, това е някакъв политик, който е за няколко години като представител, като цар, и след те няколко години просто го изритват и дават и други. Yeah, China had great dynasties of, Ming and whatever. These were also emperors. В Китай имало такива императори, Минг династията, която те са били такива могъщи императори. And more recent times, this Roman Empire, Greek. What is Greece now? Greece is one of the poorest country in Europe, There used to be a very powerful empire in long time ago. Както Римската империя, Гръцката империя, Гърция едно време е била изключително могъща държава, а в днешно време какво представлява тя? Една от най-бедните страни в Европа. And British Empire was very famous and powerful. Също и Британската империя имаме, която беше много известна и също много могъща. Now the situation is not very big. Not very big at all. В днешно време ситуацията не е чак толкова голяма, както едно време с Британската империя. So many, they were constructed with great pain and great perseverance, so much effort. И Шрила Прабхупада казва, всички те бяха създадени с толкова много тежки усилия и толкова време. But they were all destroyed in time. Но всички те бяха разрушени с течение на времето. And it's with everything it's like that. Now again, everybody's constructing so many huge economies in China with huge buildings, all modern, and they're now competing who will have the highest building 1 kilometer high. It's almost like, will fall in due course of time, of course. But very much effort to do all that. И днешно време се полагат огромни усилия за да се построят огромни сгради и така нататък, даже сега се съревновават и опитват се да построят сграда 1 километър висока. И тя със сигурност ще падне, въпрос на време, но има такова съревнование даже в момента. So then when they have 1 kilometer high building, then
Somebody will think, how can we make it 1.5 kilometers? You know? Or at least 1 kilometer and 1 meter more. So we will be the highest building in the world. И има вече 1 километър сграда висока и някой ще почне да мисли има ли някакъв начин как да направим километър и половина. Или поне някой ще си каже чакай, поне да направим 1 километър и 1 метър, за да имаме най-високата сграда в света. Then they feel very proud because we are the greatest. И се чувстват много горди, защото знаят, аз съм най-велики. But it's from the spiritual point of view, it's just foolish endeavor. Но от духовна гледна точка тези усилия са на глупак. Prabhupada says here, the foolish materialists, they cannot understand this. Глупавите материалисти, казва Шрила Прабхупада, не могат да го разберат това. They are simply wasting time. Те просто губят време. Producing these material things, which are then destined to be vanquished, destroyed in due course of time. Създавайки всички тези неща, които са обречени на разрушение с течение на времето. So, therefore one should use the time for some other purpose. И затова човек трябва да използва своето време за други цели. Yeah, one should use his time to become Krishna conscious in order to finish the existence within this sphere of the time factor. Човек трябва да използва времето си, за да развива Кришна съзнание, по който начин той ще се освободи от влиянието на фактора време. Gain release from the influence of the time factor. Ще получи ще се освободи от влиянието на фактора време. Then, yes, you get an eternal life. И тогава какво става? Той получава вечен живот. That's not this bhutva praliyate, coming and going, coming and going, coming and going. Това сътворяване, унищожение, сътворяване, унищожение, сътворяване, идване, тръгване. Therefore Krishna says in Bhagavad Gita, you come to me, then nani vartate, then you don't go back. You don't have to do this cycle of birth and death. И Кришна казва, дойдеш при мен, този кръговрат на раждането и смъртта повече няма да се случва. Last thing Srila Prabhupada says in this last purport is, if one does that, a new phase of progressive life arises, which means spiritual life, which then leads to eternity. В последния стих от последното изречение от третия стих, Шрила Прабхупада казва, че когато икономическото развитие и материалния прогрес се използват за каузата на Кришна съзнание, започва нов етап в духовното усъвършенстване на хората. Okay, so that's for now. We'll continue. There's a whole chapter in front of us. И така, за сега и това. Имаме цяла глава пред нас. И ще продължим. Yeah, so we'll talk more about time. И ще говорим още за времето. Any comment, question, doubt? Има ли така коментари, въпроси и съмнения? Good, no questions. We can finish right here. Въпроси, който е добре. Everybody is under the influence of time. Time is late. We have so many things to do. And time is going and going. Like, when they have this sand clock, very practical, you see the sand going. It's time. Времето си върви, както този пясъчни часовник, просто изтича времето. And when the last grain of sand has dropped, that's it, finished. Когато последната песъчинка от пясък падне, край, това е край. Our life is like that. Maybe there's a big, full of grains and it takes many, many years, but at one point, the last one will fall. Нашия живот е нещо подобно. Може той да е като цял чувал, пълен с писачинки от пясък,
Но малко по малко те си падат и ще дойде момент, в който последната ще падне и това ще е край. Okay, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Kapila Deva ki jai. Изходим в Бхакти Гауравани Госвами